thế là có chế sai bé theo ở trong đó tại chỉ là cú họ luyện đầu có tài làตัวแต่เมื่อจีนในผู้ทุนnóแต่คุณเราก็tài làตัวที่ขาดไอ้ก็kia nóตัวเดียวก็tài làตัวมาต่อกว่าแล้วเมื่อองค์การเราแค่หลับตาจะต้องจอดนั้นดิก็tài làตัวต้องเสียหายokจะรู้ตัวหนึ่ง ก็มาให้ở trong đó chính giờ ở trong có chế của tất cả cụ thể tất cả nữa thế nào ở trong đó ok nhân đó để bây giờ mong chỉ lúc lọt thế nhưng chỉ một có tài thế thế chỉ một để một hạt tỷ trên rồi lồng thế chỉ một lúc thế thấy nhau luôn cái thế rồi rồi bây giờ mong nhầm lọt ok chị ở trong đó chính giờ ở trong có chế nhất phát kỳ tế có chế là sai bé theo con hai kia một phát kỳ tếตัวเขาthế này có tài làตัวthế lúcของเขาở thế ở chờ để một hạt tỷ lão ok Oh, he's okay. Good title nữa nè. He said that he wants to let you know. Okay, good. Cái đó cứ á. Go ahead nữa. He said he wants to let you know that he's calling from France and he represents the Lao King in France. Oh, okay. Yeah, and he is so happy about this program, and he is gonna let him know that you are willing to work with the Lao kings and to work with the Hmong veterans and get this program going, and they would love to have this. Yeah, I mean certainly with Aviation in Action, it's an option. Okay. Yeah. Chị quá cho nó chính giờ đi tiền đi vô shit tại tón này nè. Okay, well, how do you feel? I mean, people are excited about it. Yeah, I think it's great. People calling from that far away, I think. Yes. That's great. No, I mean, we're very much an international business, so, you know, we do deal with people from all over the world, and Aviation in Action will be dealing with people all over the world, so, you know, I'm excited that he called in, so. Yeah, and he wanted to focus more about having the United States, having the students coming in. I think his vision is that he wanted to have all, if you could help with the grants, and if the veterans, they would just focus on sending in the people that they feel that it's gonna help with the memorials. Like for example, if a certain Memorial Day, like Memorial Day, a holiday, then they're gonna have these special pilots that you guys help train. They're gonna have that. They fly for the representing the Hmong people in the CIA and the war and the Lao. Yeah, so I guess it's gonna be a really great plan, and I hope that in the future we all work together. Yeah, I think that sounds good. Yeah. Chị linh nó cũng hay linh nó nó cứ giống thế giờ biết sao tôi nói cho nên chỉ thôi lên số từ nhá thì nhá tỏ và tỏ chế thế chỉ thấy đây nhá cái đây nhá cho bên professional xứ này thì họ xã hội tôi là cô tại sao nó nói vậy nó chỉnh chắn còn được cô tôi nhá cái là nó hay tiền thôi này thì mua lúa chỉ support xuân xin là nó thôi này họ hù tôi tỷ sao tôi tỷ TV thì nó thế tôi nói ít thả thế này ạ chị linh nó ít nó này hù tôi ít tại tôi này cho số tôi này cho nhá họ nó vậy hay tiền này sao họ một sai nữa lúc chơi như hồng nó nói ít nó cũng cho nên mù thả cho nó vậy nó nói cô là thả cho hai tiếng để cho như mù Minnesota vậy để cho tác tội như mù Minnesota để chơi yon trong hai tiếng là lúc charter là nó cú cún thôi nó thả đi nó tất nhiên để tôi họ sao nó nên hút tôi đâu này nó họ yếu như hai tiếng for example là hai tuổi nó nên sao tiếng ok tại nó biết như hồi này yếu chỉ tao đi lời kỳ lời nó cho nên họ sao một bên Minnesota nó nên cho ôn nó chứ nên cho ôn veterans nên cho cô tôi cho nên họ sao tôi yếu cho biết như hồi này nên chỉ thay những go through security đó nè chỉ nên tôi kia tao là có chơi trả như hồi này chỉ là thôi cái này cổ lưng chỉ ra cái này một trong Minnesota chỉ ra cái này đã có lọ xí chỉ như này như cho cô tôi cho thế này cho một speeches nên cho nên chỉnh chắn nên chỉ nên hút tôi thế ở nước cô hai tiếng yếu ba tối này chờ đi cho kiểu này cho nhiều một trong Minnesota thế giờ Mark I told him a little bit about you know the Hmong community and stuff like that that's flying to Minnesota. It's so much money and so much public and security. And I told them that they could contact you and if they have any speeches like our old veterans that want to go because a lot of our leaders will go up there, travel up there for the occasions and make speeches and support the soccer players. And so I told them a little bit. But can you please explain if they are interested in it? What can they do? Yeah, and I think, you know, even though we only have small aircraft ourselves that are fairly regional, what we do have is a network of other charter companies that we deal with, and what we can do is broker flights. So we can find the best solution for people that want to travel from Fresno elsewhere. If it's a longer distance or there's more people, then we can put together packages that incorporate some of our network partners for charter, and everything just goes through us. We organize it, we make sure that everything is correct and easy for the passengers. And that even includes flights that maybe 60, 100 people. There are aircraft out there that we can set up charters for more people so they can travel further distances and in larger quantities. So. Okay. Thì như là nó cứ lo thả cho họ cũng hay kalau mình chỉ rồi nữa nó cứ hay tiền như là nó nên từ họ xả tông cả một đôi bể mình sẽ tạo lo như thế một cái họ chơi chỉnh chắn rồi nên xả mù nó chỉ còn nên cứ chỉ cho họ sẽ đến thì tôi rồi nữa cứ một
tàu cho như hồng là cũng một cho partnership của cô là ba hạt tiền thôi nên một chỗ thắt chặt nữa thế như thế này họ mua lip lối cho chỗ lăng là như thế chơi chăn nó là lớn bản thiệt cho như hồng cỏ là châu trở đi này sẽ xả thế nào chỉ còn nói ít khó là cô yêu tàu là ba thế là accommodate là gì là ba tàu này cho nhiệt chiều này cho ôn nó chứ thế này cho giờ mùa hè lũ chỉnh chỉnh chất chỉnh một chỗ là lưu là tiền sponsor là thế này vậy chỉ cho nên nó chọn xin là nó một cô cho biết là cùng cho nó thắt cho hai tiền fundraising nữa này vậy còn nói ít lúc cùng trồng chỉnh chỉnh hoặc hai tiền lúc cũng chỉnh của bà thiết chế hai tiền này ít chỗ nhiệt chiều cô yêu tàu cùng cho hai tiền nhau tàu lưu chỗ liên tục với thi cột lót nó thiết là cô yêu mua fundraising mua cái là gì chạy tao này cho nên chỉ cho nên là cô cho mark là cùng thôi này cho nên chỉ mà bây giờ này sẽ lúc fundraising nó yêu achi tao này cho nên chỉ cho lên số tự Mark, can you please explain to the parents regarding their fundraising that's going to happen on June the 14th? Right. Well, between now and June 14th, we're having we're selling tickets for a raffle, so we're having a drawing on June 14th. The main prize from that drawing will be a full private pilot's license training course. So it would be from 0 to 40 hours of training, which is the minimum for a private pilot's license. It'll include all the materials and instruction, ground and flight. The second prize will be a flight to Monterey, a night in a small inn in Pacific Grove, and then fly back the next day. And that'll be in one of our King Air C-90s, which is a turboprop, very comfortable aircraft. The third prize is a flight in the sheriff's helicopter, the Fresno County Sheriff's helicopter. And then we'll have multiple smaller prizes, which will be drawn on June 14th at Signature Flight Support here in Fresno. Okay, cho nên là cô cho này cho luôn nó cho là xài đồ này cho nên chỉ thấy vậy thôi này họ sẽ để mình chỉ cho lúc cho liên tư và thi cập lông là nó chỉ Marco là thật sau hai tiền là cô yêu mua cho cộng tổng sân sân chỉnh chỉnh ở xài tao này cho nên chỉ thế và thiết chế tiền hơn này tôi cộng cái thế giờ là cô mua khó first prize ở hai trăm là cho ticket ở này họ yêu bắt chơi là lúc chọn như hùng là nó thế là khó first prize thì chỉ này tàu hai tiền là mua private license này pilot license này chỉ có xài tàu hai tiền này tàu đầy license là nó này tàu riêngเขาnó này chỉ này có tàu là cỡ làเขาnó đỡ xí này giờ chỉ nên tàu là với thu sở chế hai tiền là cho đây nhiều hai tiền pilot nó thế có thì ở là nó chỉ này những cái khó trip một tàu Monterey Bay ya một tàu bay cá cổ San Franciscoนี่ก็ตัวยังคอนทริปหาแต่ไปเด้อซึ่งเราเท่านี้หมูแล้วจะเราใจเลยจะยังของซันในหมู่เทียจะตอนเรียนแต่ขอที่เต้ไพรส์นะจะนี่ก็ยังหาแต่หมู่สเปนจะนี่ก็ตัวหมู่ปื้อโฮเทลเทียแล้วก็มั่วเราจะ top plane jet เราเท่านี้หมู่โดนย่อตัวไปหาแต่หมู่ถ้าจะเอาชีไปเทียจะตอนเรียนแต่เนี่ยเลยก็ยังขอเต้ไพรส์จะนี่ก็ตู้ตุนสายเนี่ยแต่นี่จะเนี่ยจีโลแล้วจะแต่ตู้ตุนสายซึ่งนี่ยังยังขอไพรส์หมู่โตหาแต่นี่ตัวยาเขารู้ยี่ห้องนะนอนจ่อหาแต่ Fresno Sheriff Department thế này này giờ giờ còn nói như Fresno County Sheriff Department tôi tranh hùng cho lời mù tranh gì tới gì về lúc county là nó hại tiền lời sau đây nữa lời kia đi trả thế giá như hùng đi trả thế chỉ cho nói tuần gì là nó một cái là cùng thông Mark hại tiền cho nên là họ mua đã chỉ tuần gì là nó thế là chạy toàn internet gì thế này giờ Mark, can you please tell us more what other activities do you have during that day? Well, that day we'll have some aircraft available for people to look at. We'll have a presentation about aviation in action, so that it will outline the three parts of our organization, one of which is flight scholarships, the second of which is medical transportation regionally here from Fresno, which again we're hoping will spread across the country. And the third part will be humanitarian air support, which is something that we're currently putting together, hopefully with a first mission next year in West Africa. So these are the three areas of aviation action. We'll have a presentation on that. We'll have aircraft available for people to look at, including the King Air that will be on the trip to Monterey. There'll be food and drinks available, so anyone's welcome to come. The more people that know about it, the better from our perspective. Ok, giờ chứ là nên cho nên chỉ qua sẽ thấy của cho nên cho luôn là xài đó nên cho nên chỉ hạt tiền mua là chỉ chỉnh chỉnh rồi lúc có chỉnh chỉnh rồi lúc trong liên tục thi cục lâu này thế nào rồi lúc trong liên tục thi cục lâu này chỉ của bà thiết chế hạt tiền nên cho nên chỉ cho nhớ cái đấy cái dây thông thường thế là bà thiết chế từ thông nói gì nông công lúc có chỉnh và chỉnh chỉnh của bà thiết chế hạt tiền vô bác có thiết của thế bên số lần số tư vì đó có tiền nông non là chỉ lúc cu hạt tiền lấy mua tan họ là cho như hồng cho là xài tao nên cho nên chỉ nên cung cao một sai thế cho nên cho mình tụi mình nhiều tốt tan thọ lấy vô chỉ nên cao một sai là cho như hồng thế có thể ở đó nó tôi là chỉ lấy mới khó là presentation nó giờ presentation nóจะใช้ตัวหัดเตียเลยจอเนี่ยจอเนี่ยสิเลยรวมลงเราถามเทียบเปียจอหัดเตียเลยรู้ใช้ยี่ห้องแล้วเลยป้าตรงนี้ดีจ้าที่จิตตาเลยเราจะกงหัวแต่ฉันเราถ้าต่ออยู่เราโชว์เจ๊กงเชี่ยกงเตะเราป้าตันทอนเนี่ยอีจงเนี่ยจีไปสั่งเราจะยี่ห้ออยู่เราป้า
trâu này xử lý hạt tiền chỉnh chân một đi trả trâu này theo trâu lợi thế giờ có thi ý này giờ là cô là thà cho có scholarship lên ta của hạt trâu này nó hạt cho này khó quá nhiều hoặc là giống như là ba đứa đó này tụt tuần xài một cái chơi cần chơi còn là tiền với ít cho đây nụ hạt tiền palette nó thế giờ cho như thế nào nó có mù linh là block cho một trâu chỉ cho chỗ chiên đó nó giờ hạt cho gọi là cỡ tiền này đại là sen là trái như hồng thế chỉ ta lên là cô là thà cho medical transportation nó giờ nó chạy tàu hạt tiền giờ hạt tiền có mò còn nó cũng mò là hạtตัวอย่าง example นะอย่าหาเตีย medical transportation เอา define หาเตียย่อก็มอโจโลแล้วย่อหาเตียก็โจกุ้งเหี้ยโลโจมอปลาโลแล้วย่อเตียก็โจอีกคอโลหาเตีย emergency crisis นะอย่าก็หาจิ้มวันเหี้ยจ่าลงหมู่โลก็หาจิ้มวันเหี้ยเท่าก็ตัวหนึ่งมอเราหมู่คอโจหมู่คอ cancer แล้วคอ whatever the medical condition is นั่นอย่าหาเตียก็จิตหาเตียก็ตัวมอเหี้ยแล้วจิตเจเลยมัวลูกกงหัวหาเตียโยป้าเนี่ยจะไปสั่งเนาะยาnhư hồng free thế nào, okay, free service, rồi mỗi chỗ như hồng nó cho charter như hồng nó, yá này tụ năng uống mua cân nữa, một chỗ thắt trả đi về San Francisco, is it international too, Mark? No, it'll just be domestic right domestic now. Domestic, chị ta nói chị lúc học phía chị mỗi chỗ này tụ mua cân là yá một chỗ like San Francisco, lo Sacramento, lo là một chỗ lúc medical hospital, hoặc làต้องการขอ treatment ต่างๆนะอย่าchị ta nói là thắt choขอแล้วคู่ให้เตีย medical transportation ที่คนเราคุยประเด็นในจุดนี้จีนนี่กูnhiều một cái nhiều xe này cũng mò trổ rồi giờ hạt tiền mò cancel rồi ta chỉ này chúng mua nhiều này giờ travel chúng mua nhiều một bữa hotel chỉ ta nói lớn một lúc cùng hậu này là bán này cho nên chi tiết chỉ ta nên đó là hay cho humanitarian này giờเขาnói có cùng hậu và ta nói là bao thế và thiết chế hạt tiền là cũng有một ba một chỗ xa cũng thiết chờ là giờ tiền thiết chờ tiền cáต่อก้าหายใจเนอะเจ้าเก๋หายเตียนดอกก้าหัวหูเลยย่อหายเตีย health condition หายใจเนอะทำหมดเนอะแต่ยังกูมันโตอย่า program ว่ากูว่าที่จะเชื่อแต่ในเจเนจีนุ่งแต่ยังตัวนี่ช่วงจี June 14 รู้ตัวลินตู้ว่าที่กบเล่าเนอะเนาะเทีย Marcus I know that a lot of translations I did but I'm getting out the facts but what is your main focus and purpose of the event here? The event, well, it's mainly fundraising. So, you know, we want to sell as many raffle tickets as possible. We want to really educate people about that we're here. We're a local non-profit organization, and we really want people to understand what we do and the 3 different areas that we focus in. So that will be our main purpose for this, is to raise some initial funds and to get the information out there to everybody so that people know we're there. Okay, cho nên là nó Marco lo thả mình chỉ hay cho cũng nông người thì nên là lúc rừng mua theo lúc họp phiên nó là cho lúc cùng hậu cổ trồng chỉnh chứng chất sản chỉnh chứng là cho lúc sẽ hỏi lúc trồng lên tôi phải thiết cục đó là nó như rác chi là nó giờ cho nên cô tiền là lúc rừng mua theo là họ chỉnh chứng không tạo là chỉ là cô sao là fundraise chỉ có thể là chơi mình chỉ nhia nên nhà chỉ từ họ mua nhia mình chỉ là nên họ tôi bán là theo đó họ chỉ nhia chiên là nó nè chỉ nhia chiên là nó chỉ nên có một focus là một ba đôi Oliver bé là thắt cho hai tiền e scholarship là tôi bé cho tôi luôn xài lộ một cỡ cả tôi phá lệ ởตัวnày chỉ là bắt cho hai tiền cho nên là nó thấu có mua cân là có chế nên có tôi tuần xài có tôi nên có lúc đó nếu họ mót trổ mót nhớ chỉ dùng có họ cho một bự emergency đó chỉ thăm một nhớ cái đấy đi San Francisco tên là cho nhiều ở fundraising nó có là bắt cho nên cho cái cho nhện tàu chỉ lui giá như hồng free đó những cái trôi bộ trái giả là bút đỡ đốn này cho nên chỉ giả cho nên là nó một kho mót xứ chỉ có một lần tàu giả ở nông tàu của bà thiết chế share hai tiền này cho nên chỉ cóตัวbắt chơi lớn thế cóตัวเกิดcho tên nó thế giờ ít họ ở đi nông nóกูเราทำจริงๆกูไม่ต้องพูดยืนกูมัวหายแต่อีตัวปนเนี่ยเราเนี่ยตัวสีเรากูจอมอเลยน้อยแต่ชิ้นนี้น้องใจรู้สารเนี่ยตัวปนเนี่ยเราหมู่คอโตลงโตยังหมู่ปูเป็ดถ้าหมู่ไปกี่ลียังหมู่ปูโฮเทลเรากี่ลีกูลองเท่านั้นทำจริงๆใช่เลยจะ service เราโถแล้วหมู่ medical transportation เราหมู่จะไปใช่เลยผมว่าโฮเทลเราป้าไปเท่าไหร่ยาว Mark I know that a lot of the audiences here I mean a lot of people have I mean not only the Hmong community but let's just say general society everybody has problems and issues and medical terms and medical conditions I know that to my understanding a lot of people they travel you know they don't have the money they don't have the gas they don't have the car and I know that with this program you guys can help them transport the able to into the medical transportation will focus on people that need to get out of town for appointments especially to the Bay Area and Southern California from here a lot of those are cancer treatments specific cancer treatments that can't be done here in Fresno so the idea is that we build a network of planes and pilots that will be able to transport people from Fresno to where they need to go and back again, free of charge to the patient. So we'll be serving a lot of the people that don't have medical insurance, that don't have sort of funds to do that, may not want to spend that long driving in a car just due to their condition. They do need to be ambulatory, in other words, they need to be able to walk and get on and off an aircraft. So we won't be having any kind of aircraft that have gurneys or anything in them, but
But certainly, you know, Angel Flight is a national organization that already does this. We'd like to focus it regionally here in Fresno and start to spread out. We will be supporting Angel Flight on a more regional basis. So we just want to make sure that this area in Central California is well served for that type of thing. So. Okay, is there a qualification that they have to go through to get onto that list if they needed that? Well, we'll be looking to physicians and hospitals directly to get names of patients that we can contact about that, and they'll be letting their patients know that we'll be doing it. Wow, that's such a neat program. Yeah, it'll be great. You know, there's so many pilots out there and aircraft owners that are more than willing to let their aircraft be doing something useful when they're not using it. So, yes. You know, it's the aircraft are such powerful tools, and if you can use them in the right ways, then it makes a huge difference to so many people's lives. So. Yes, certainly. And can you please explain, because I know that some people, when they get to that city, some people, they don't have the money to go sleep in the hotels. Do you guys provide that too, or no? We don't, no, but I mean, we will look to other people, see if they can provide sort of the full travel package. Yeah. But, you know, there's organizations that deal with that, Ronald McDonald Houses. Yes. There's similar ones here in Fresno. We have Terry's House. You know, there are other ones around the Bay Area in Southern California that do similar things to help put up families while they're either going to appointments or they have loved ones that are in hospital. So. Okay. Yelin na kuku la time inji rone chone ti kuku la nong ne hate yelin na national la ku po yo la mo aminji hotel la pa pe chone ti ku hate mo nyop pe top lot chimo la the ya ro ki ko li ne chi ne ku hate national ne che lo lu kong hau ho Angel Flight na Angel Flight na ku ye cho nyu hong wa la ku lo khe cho de nu hate medical transportation la ku lo pa cho te nu mo mo ngeng hate mo call cancel la cancel treatment la ku hate lu ya mo the chỉ có nước nữa hạt tiền nên nó bây giờ đi bây giờ qualify là muốn cả tôi là học program less nữa nói bây giờ món này chỉ bây thì tôi giá như hùng là free sẽ là bắt đỡ rồi bây giờ này chị nếu tôi lấy tại sao nó lấy tao thì tôi cho tham mộ chị tham mộ mà mua cho client là như thế này sao một tôi đó lỡ là như thế này mua kho case này họ xả tôi tí tôi khi là xả tiền này tí tôi là cũng tôi thiết chỉ nên mà là cái mà hai cậu tôi tham mộ muốn tôi tôi xả một tôi là cũng tôi giờ nó sai sai là vậy chỉ ta lên đó này chỉ cứ lấy cứ hạt tiền đó tại sao nó nhớ tôi bịจะชวนรุ่นทุ่งในเจที่เดี๋ยวเราสร้างในหมดเลยก็ไม่คอยเลยรู้โปรแกรมหัวRonald McDonald ที่เราโตหาเตีย Terry House นั่นเราก็เราป้าหายสมมติจะโฮเทลตรงนี้ปืนเทียยินดีนะเหรออย่างเตียเนี่ยมันเกิดสังนัดจีสปอร์ตจนจีเราเนี่ยจีสวัสดิ์ได้เนี่ยก็จีหูตัวเราหนึ่งซื้อหนึ่งมาป้าตัวนี่ไอ้จุดเนี่ยจีว่าหาเตียมันเกิดเราอย่างเตียสังนัดจีสปอร์ตที่นุ่งจนจีมู Okay, then I think we cover basically everything. But what else do you want to tell the audience that we have left out? Well, you know, the different sides of our business really are all tied together, and you know, we take the business side of the flight school, we take the business side of the charter company, and what we've done is we've considered that aviation is so powerful that it's hard to ignore the fact that you can use it for many other different things beyond just the business side. And that's the reason that Aviation Action came about. And we're really going to work hard to develop that side of it so that we're reaching not just locally here in Central California, but also across the world in different countries, starting with West Africa and hopefully into other areas where there is a very distinct need for humanitarian support. And our goal there is to look at existing organizations that are working in those countries and basically giving them wings, taking them from one place to another so that they can do their job much more efficiently. And I feel like, you know, that what we've experienced so far is that people are really willing to help, and that's been very encouraging. So I can see that this could become a very, very large organization, and you know, it's all spawns from here in the Central Valley, and that's exciting for us. Okay, thank you, Mark. Cái này là cô lo nông quan hạt tiền, cái này nó bắt cho đã chịu cô nông hạt tiền chỉ tao thế để lời chỉnh chỉnh bổ lý cha rồi là công hậu là nhở. Chỉ Mark cô lo bia mình chỉ hạt tiền, tại sao nó cô hạt tiền lưu la lụa hạt tiền Sterling Executive Charter là hạt tiền lời cho cho hồng mà hạt tiền là lụa, tại sao nó cho la lụa nó lấy mới cho lồng hạt tiền lấy là công tệ công xía là bá biết sẵn nó là giờ là bá biết sẵn chỉ có là chạy tàu hạt tiền, cô là bá lý cho medical transportation lo hạt scholarship lo là hạt tiền hạt cho nó khó là humanitarian là nó tại sao nó khó program là lúc công hậu nó có dùng một số chế một ba đồ West Africa và tại sao nó có hạt tiền cho tí cho tại sao nó cho cái giờ nhẹ chỉ là có dùng một số chế một ba đồ hạt tiền internationally thì một ba là lúc tết chờ thế chỉ nên nó và thiết chế hạt tiền nhất tôi biết ở Central Valley là luôn trong Fresno nó và thiết chế biết cho nên chỉ biết sẵn có nhiều lo thế bao cho khó công hậu nó nói cái số đời cô là công chế công tiền là mất chú ý thế nó là cô dùng số tiền nó là cô là ba thế là ba đồ này cho nên chỉ và một cái sản là chỉ là công cho là hạt tiền là ba cái chơi lúc nó lo một cái số lên số từ
lò xì lỡ cho những hùng nó thì chỉ cho họ tiền nhỏ đỡ xíu nhỏ cho những hùng nó sao mua cho lò xì lò ba thằng này cho nên gì thế chỉ cho nên là ước sẽ là cứ yêu lò sầu nên là thế chỉ có cứ muốn nông mark hay có mark lò hay là chỉ đó nên cho nên gì thầu hay ước lò sầu trên the TV nó thế này ạ Mark could you please our time is almost over I mean it's so limited we've been here for an hour but like it went so quick so would you give a message to the audience and to a kid that want to become a pilot one day because I want you to inspire a young special child out there. Yeah, I think there's so many kids that want to do that, and they feel very strongly about aviation. All I can say is don't give up. It's a tough business, and it can be expensive to get into. But there are a lot of different avenues. Beyond what we're doing, there are grants available, smaller grants available from the Aircraft Owners Pilots Association and other aviation type organizations. So, it can be hard at times, but if you just keep going, then eventually you can make it. And I've seen a lot of people that have dropped by the wayside because they feel like it's just too hard to get there. But if you just keep going consistently, then eventually you'll get there, and it can be a fantastic job. I think people don't seem to value aviation jobs as much as they used to. The glory days seem to have gone. But I can tell you that taking off in any airplane now is the same as it was 20 years ago or 40 years ago. So it's an exciting industry. So just keep pushing. That's all I can say. And reach out to people. You'll be surprised who can help you. Okay, let me translate that. Chỉ là nó cô là mấy giờ nó xài được ở bên lò đồ này cho nên chỉ thấy giờ này cô hai tiếng này cho tôi luồn xài lò ná. Giờ hai tiếng này họ xả hai tiếng này là cỡ quay có tôi thu phá lại là giờ tiếng này cô xả hai tiếng này là qua có tôi thu phá lại là trả như hồn nó lòi còn nên chỉ son give up. Thế nên nếu như bỏ họ tiền cỡ cho đầy đủ là qua cho họ lượng là nó cô chỉ dùng gì kia li nếu như very tough là giờ tiếng này cô giờ hai tiếng cô nhiều cơ li thế. Thế thì sự chuyện đi trả là còn nên tôi share thế còn nên cái chi tôi sẽ cần đầu xứ còn nó giờ ít khỏi là ba thế là sẽ tôi nên thế chỉ ta lên đầu hai tiền này cô giờ ít khỏi đầy đủ ở thằng này cỡ tiền là lần nữa cho đầy đủ cô dùng hàng và thì chỉ share hai tiền thằng này cỡ tiền là nên cô là ba số lần số tuổi li thế nhưng lên đó nó cô dùng share hai tiền này ít cho nên chỉ tôi hoàn thành rồi còn nên tôi share cần đầu còn nên sao là tôi phải là chỉ cho give up nữa nè hai tiền chỉ nhiều một đi trả là cái chi ở tiêu thế có tàu là vậy chỉ như là cô lúc sẽ là cô là sau này là thế chị ít nó nên chỉ sẽ trở mà một khóa thứ cô cho nên là sáng chỉ khá nhiều con tháng nó hay cho nó cô tu sponsor thế vậy như là nên chỉ sẽ trở mà một khóa thứ chị cô hay cho bé một cùng cho họ market thì trong xe này tuần chỉ bé thế này chị ít nó nên chỉ sẽ trở mà một khóa thứ bé một cùng là yêu cầu commercial cho cô mà đặc cả lần cho nên nhắn là TV là đồ này ta thế là cô nó cứ nóng lì thế vậy chỉ như là Mark I just want to say thank you so much and thank you for explaining everything to the audience and the community and no, it's been great. Thank you very much. Yep. Okay. bây giờ tin hình nhau họ dùng gỗ dùng đầu giờ làm được cho nhiều sự thì giờ lên đây tàu tuần chỉ doctor Van Kimbo bây giờ doctor này luôn đang như họ quan nhiều cổ sự nếu tàu plot cho chỉ xong là doctor Van Kimbo giờ tụ doctor nó bị ý hoặc còn hiện nhau luôn tích hợp mấy cái nó bây giờ tàu cho nhẹ thọ cho khóa sổ cho stay plate trên đó bây giờ tàu lên bây giờ ý lòn nhẹ bây giờ tàu cho dùng lên cho nhẹ tiền bây giờ medical PPO insurance theo healthy family bây giờ nhận cho thế giờ lên từ sạp phong tàu chắc nó hụt họ ở nhà cho ý xuân bây giờ để cho cái mấy cái này thức hiện tại cái nó ra được bây khi Monday to Friday ยันทุกวันจันทร์วันศุกร์ถอยมงจะปล้อมองนี่ตัวหูตัวตั้งใจมั่วพ้นไม่ได้ที่จะลาต่อ cho nên có ý xong đó hậu medical cover tan đó và cho nên có ý xong đó số là chỉ medical cover thằng nhẹ thì emergency chỉ ta lên đó từ trước nó có sát chặt đóแต่nhiều mua nhiều khó rồi nó cho nên từ sắp phong gì là chỉ tuân chỉ nhiều 要你就个背嘟嘟了，要你去陪行，你去参与写作，第二点，趁要一嘟嘟，我你对包，我做领导老人的，你错个背是离好ว่า好เจที่เขารู้ลั่นหลัวชิตาลินเดอร์นี่จึงชัวจะกับเป็นยอดเขาเชก็หูเชื่อชีเชิงจึงป้องคอยันโซคนเดียวเจ้าคนเดียวนี่จึงเจอคอดูเย็นเลยย่อลูกฟรีเซอร์พี่ลูกจะไล่เตะเลยย่อจะเจียนหยองเราอยากช่างนอนนี่จึงจะใช้อยู่บ้านตอนนี้เทียคู่น้องเดินช่างตัวสอดต้องจีจัวชายหยีอีจัวไปจี ở chỗ này cho nên chỉ phương như mà chua số lần sau từ thế giờ của trong xe hạt tiền này của tiêu là cũng là của nhau trâu the Nou Lee Show thế nông nói vậy nông hạt tiền của trong xe tuần chín này hạt tiền good morning thế đó chỉ là của lúc trước là của sau đi nói là chị của sao còn này cho nên chỉ có một bát sơ hạt tiền của sponsor của mua hạt tiền cho jewelry nó thế cho khinh chơi nó thế chỉ cần giờ tại sao này cho nên chỉ bỏ là nó của là sơ hạt tiền sponsor chỉ cần giờ nó được và thế cho xe tiền này ý cho nên chỉ một bát sơ là thế vast fashion và của nhau tôi bên luôn Fresno nên nhớ chạy cái đấy là nên của tôi hụt tôi lợi order cho khán giả nó là của tôi
เลยซาตัวนี้ก็ต่ออีกอย่างที่ยาลินเราก็ว่าที่จะเชื่อหาตัวนี้อีโจเนสีพุ่งยืมหมอชัวส่วนหลังชัวตัวนี้ก็อยู่หมู่บ้านเธอก็ตัวสปอนเซอร์ว่าแฟชั่นเนี่ยตัวเป็นรุ่นฟรานซ์เนาะจะเกี่ยวกับชิชัวย่อเนี่ยตัวนั้นเชสนาเทียเปียวหมัดวันย่อเขาคือหมอลงยาลินเราว่าเจ้าตัวนี้โจเนสีพุ่งยืมหมอชัวส่วนหลังชัวตัวนี้ก็ตีละกงทักกูเนี่ยตัว The Nou Lee Show ว่าที่จะเชื่อหาตัวกูหมันจีในตัวมาตัว next Monday เดี๋ยวเราก็ย่อนักเลย